everyone. So in our last presentation session, we covered nested class. So we covered two classes with respect to module 2. So the first class was on objects and arrays, constructors and destructors, and the second class was on nested class. So actually the first class was on nested class and object and arrays. The second class was on constructor and destructors. So we shall continue the next topics of module 2. So there are two major topics with respect to C++ in module 2, the further remaining topics. So once we finish up those two major topics, we can start with Java. So the first topic is namespace. First of all, you need to understand what do you mean by a namespace. Then we can decide why we need namespace. So as you can see, there are many header files. You have seen many header files. iostream.h is one header file that we are going to use in C++. It supports cin and cout. Similarly, stdout.h is an header file you are going to use in C. It supports printf and scanf. So inside these header files, it contains some identifiers. That identifiers can be inbuilt variables, there can be inbuilt constants, or there can be inbuilt functions. So I just told the example, your cin and cout, they are functions. Those functions are defined inside iostream.h. Similarly, your printf and scanf are functions. Those functions are defined inside stdio.h. So these header files contain identifiers such as variables, constants, and functions. Such identifiers which have been defined in the header files, the identifiers which have been defined in the header files, such identifiers will be called as global identifiers. So I will repeat it again. Identifiers such as variables, constants, and functions which are defined in header files such as iostream.h and stdio.h are called as global identifier. So the next thing is, suppose you are writing a C++ program. In your C++ program, if you have an identifier which is having same name as that of the global identifier. So I'm writing a C++ program. Inside that, I'm using an identifier which is having same name as that of the global identifier defined in either of the header files. In such a case, what will happen? This will lead to redefinition of identifier. So the global identifier has some value, has some definition, but I am using the same name, then I am redefining the identifier. So this will be a problem. So in order to overcome this, we will use the concept of namespace. There, the concept of namespace comes into existence. So why we need namespace? There are global identifier. Suppose in your C++ program, if you are writing an identifier which is having same name as that of the global identifier, then it leads to redefinition of identifier. To avoid that, we are using a concept called as namespace. Let us try to see how we can use this namespace. In a namespace, an identifier value will be local to the namespace. That means even though if I am using an identifier with the same name, that will be local to that namespace. So outside the namespace, we will use global identifier. But inside a namespace, the value of the identifier or the value of the variable will be local to the namespace. So once you go through this example, you will get a clear picture. As you can see, this is the header file we use in C++ to support cin and cout. Then I am using a namespace ABC. Inside that, I'm using a variable called m, which is of integer data type. I'm assigning a value of 10 to m. Then I'm using one more namespace xyz. So there also I'm using the same variable m, which is of float data type. Then I'm assigning a value 10.45. Here I'm using an identifier which is of same name, but they are in different namespace. So the value of m will be 10 in namespace ABC, whereas the value of m will be
10.45 in namespace XYZ. So this is how you can solve the problem of redefinition of identifier. Even though the identifier has been redefined, but it is local to the namespace. Here, m has two different values. That is, in namespace ABC, the value of m is 10, whereas in namespace XYZ, the value of m is 10.45. So a single variable m can have a value which is local to the namespace. So in namespace ABC, the value of m is 10, whereas in namespace XYZ, the value of m is 10.45. So the next topic we are going to see with respect to namespace is how we can access these values, access this identifier value using namespace. So with the help of namespace, so here the namespace is ABC, here the namespace is XYZ. Using this namespace, how I can access the value of m, that we are going to see. This can be done in two different ways. Let us try to see both the different ways. So the topic is how we can access the value of the identifier through the corresponding namespace. Accessing identifier using namespace. This can be done using two ways with the help of scope resolution operator. So the first way in which you can access the value of identifier using namespace is with the help of scope resolution operator. C++ program for accessing identifier of a namespace using scope resolution operator. As you can see, here I am having the header file, then I am having namespace ABC, here m value is 10, then I am having one more namespace XYZ, here m value is 10.45. ಇಲ್ಲಿ m ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, you need to include m, same as like this one. Float m equals 10.45 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Float m equals 10.45. So ABC namespace ಅಲ್ಲಿ m value 10, XYZ namespace ಅಲ್ಲಿ m value 10.45. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಔಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ABC ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಥ್ರೂ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, XYZ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ scope resolution operator. So I am going to the corresponding namespace, then I am accessing the identifier value. So ಇಲ್ಲಿ ABC namespace ಹೋಗಿ m value fetch ಮಾಡಿದಾಗ it will give me 10. So this will print 10. ಅದೇ ರೀತಿ XYZ namespace ಹೋಗಿ m value fetch ಮಾಡಿದಾಗ it will give me 10.45. So this is one of the way in which you can access the value of an identifier through the namespace, but with the help of scope resolution operator. One more way to access the value of identifier using namespace is using anta one keyword use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Let us see how we can do that. Accessing an identifier with the help of a keyword called as using. C++ program for accessing identifier of a namespace with the help of using keyword. So this is an header file, then I am having namespace ABC, here m value is 10, then I am having namespace XYZ, here m value is 10.45. Then I am having the main function, then using anta keyword use ಮಾಡಿ using namespace ABC. So ಈಗ ABC namespace ಹೋಗುತ್ತೆ. So now if I try to print the value of m, it will use the value of m which is in namespace ABC. Because ಈಗ namespace ABC li ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ m value ಏನಿದೆ 10 ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, using namespace XYZ. ಇವಾಗ we will move to namespace XYZ. ಇಲ್ಲಿ m value ಏನಿದೆ ಆ m value ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10.45 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is how you can access the value of the identifier using namespace with the help of using keyword. So far what we covered, in header files there will be global identifier. So in your program, if you have an identifier having same name, it leads to redefinition of identifier. The solution was to use namespace. So the value of the identifier is local to the namespace. Using two ways you can access the value of the identifier using namespace. First one is with the help of scope resolution operator, namespace bardu corresponding identifier value takotini. Second one with the help of using keyword. So using keyword ali
ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಬರೆದು ದೆನ್ ಆ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ABC ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ABC ಲಿ ಏನು ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this is the two ways in which you can access the value of the identifier using namespace. So this is an important question from exam point of view. They will ask, explain the two ways of accessing the value of identifier using namespace with C++ program ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. So the next topic is global namespace. ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರುವಂತ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ABC ಅಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, XYZ ಅಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ನೇಮ್ ಬಂದು STD ಅಂತ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ iostream.h. ನಿಮ್ಮ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಈ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, which contains inbuilt classes and member function. ಸೊ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ABC ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ STD ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಂಪೈಲರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಕಂಪೈಲರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್. So it will work only in the new compilers. To use STD namespace, the syntax is, suppose ನೀವೇನಾದ್ರು STD namespace ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಬರೀತೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ STD. ಈ ತರ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ STD ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ this program will illustrate that particular problem. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ in this namespace we encounter pollution of variables. Consider the below situation. Pollution of variables ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. as you can see ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನು a1.h. ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ x ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇದು a1.h ಅನ್ನೋ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ x ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ a2.h ಅನ್ನೋ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ x ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಎರಡೂ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ a1.h a2.h ಎರಡೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ x ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ a2.h ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ x ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ x ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಕಂಪೈಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. Why your compiler will be in confusion? Because your compiler don't know whether to create an object for the x class in a2.h. a2.h ಅಲ್ಲಿರೋ x class ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ a1.h ಅಲ್ಲಿರೋ x class ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. So as you can see in the above situation, there are two header files a1.h and a2.h, which are having the definition for class x. So when we create an object for class x, then the compiler will be in confusion. Avaga compiler confusion allirutte on whether to create an object for class x in a1.h or to create an object for class x in a2.h. So ಇಲ್ಲಿ x class ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ a1.h ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇರೋ x class ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ a2.h ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇರೋ x class ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ we will be using user defined namespace. This can be overcome using user defined namespace as shown below. So ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ us try to see how we can overcome the problem of global namespace. So ಇಲ್ಲಿ pollution of variables ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, pollution of namespace ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, because compiler will be in confusion whether to create an object for the x class in a1.h or to create an object for the x class in a2.h. This can be solved using user defined namespace. ಯಾವ ರೀತಿ
a1.h ಅನ್ನೋ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ABC ಅಂತ ಬರೆದು ಈ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ABC ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ABC ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ a2.h ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ XYZ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ XYZ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್, ABC ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದು, XYZ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದು, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎರಡರೊಳಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ a1.h a2.h ಎರಡು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಥ್ರೂ ದ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ABC ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ABC ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು a1.h. ಅಲ್ಲಿ ABC ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ XYZ ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು a2.h. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is how you can overcome the problem of your global namespace. Global namespace ಅಲ್ಲಿ pollution of variables ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ we used user defined namespace. ಸೊ ಆ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ABC ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ a1.h ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. XYZ ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ a2.h ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So far what all we covered with respect to namespace. First of all, namespace ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. There is a global identifiers which is defined in header files. If you use the same identifier in your program, it leads to redefinition of identifier. ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಬಿಲೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಲೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಡರ್ ಫೈಲು, ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್, 4th sem CSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Look at this namespace. It is very lengthy. ತುಂಬಾನೇ lengthy namespace, large namespace. So ಈ large namespace ಗೆ I can create an alias. So ಈ large namespace ಗೆ ಒಂದು alias name, short namespace ನ create ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So ಈ namespace 4th sem CSE students namespace ಒಳಗೆ X ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಂದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಮೇನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಂಟೈರ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೆದು ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್, it is a cumbersome activity. So to use this lengthy namespace again and again. So that's why we will use a concept called as namespace alias. So ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ lengthy namespace ಗೆ ಒಂದು alias name ಕೊಡ್ತೀವಿ. So that we are going to see here. As you can see in the above program, for creating an object for class X, we need to use the long namespace 4th sem CSE students every time. This is an added overhead for the user. To overcome this, we will use an alias for the namespace as shown below. ಈ ತರ ಲೆಂತಿ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಈ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೆಂತಿ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈಗ ಹೆಡರ್ ಫೈಲು ಮಾಮೂಲಿ ನೇಮ್ಸ್ಪೇಸ್ 4th sem CSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈ 4th sem CSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಐ ಆಮ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ Z.
ಸೊ ಈಗ ಈ 4th ಸೆಮ್ CSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲಿಯಾಸ್ ನೇಮ್ ಬಂದು Z is the alias name. So if I want to create an object for this X class, then instead of using the entire namespace, I can use only Z, which is an alias for this namespace. So ಈಗ main function ಬರ್ತೀನಿ, Z ಅನ್ನೋ namespace ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, entire namespace ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಇದು alias namespace. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬರೀತೀನಿ, ಆ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So as we can see, instead of using the long namespace for some CSE students, we can use its alias namespace Z for creating the object of class X. So this is how you can use an alias for a namespace to avoid overhead for the user. So these are the things you need to remember with respect to namespace. So with respect to namespace, what all we covered? The need for namespace. Namespace ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how you can access the value of identifier using namespace. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು using scope resolution operator, ಇನ್ನೊಂದು with the help of keyword called as using. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಚ್ ಇಸ್ STD ನೇಮ್ಸ್ಪೇಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನೇಮ್ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೇಮ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೇಮ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So these are all the things you need to remember with respect to namespace. And also in your examination, you can expect at least one question from this topic of namespace. So in our next presentation session, we shall cover the last topic of C++, which is static data members. This we are going to cover in our next presentation session. That will complete all the topics of C++. Once we complete this particular static data members topic, then we can start with the Java part. So just go through the entire presentation session. Also, I will upload the notes for all the assignment questions given for the first internals into Google Classroom. You can check the notes you can check and download the notes from Google Classroom. If you get any doubts, you can ping me the doubts. Thank you.